ఈ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు. నేను ఇప్పుడు చేసే వీడియోలన్నీ జార్విస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చేస్తున్నాను. అండ్ దీంట్లో నేను 2 వీడియోస్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ ఇది 3rd వీడియో. ఈ వీడియోలో మనం ఆన్లైన్ యాప్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనే విషయాన్ని నేర్చుకుందాం. ఓకే గాయస్, మనం ఇంకా వర్క్లోకి వెళ్ళిపోతాము. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఐడియల్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే గాయస్, మనకి ఇప్పుడు ఐడియల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ యాప్స్ అంటే మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే జీమెయిల్, యూట్యూబ్ అండ్ ట్విట్టర్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ కూడా ఆన్లైన్ యాప్స్ కింద వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆ యాప్స్ అన్నిటిని ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది నేర్చుకున్నాము. దానికి ఫస్ట్ మనం ఒక మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ మాడ్యూల్ పేరు వచ్చి వెబ్ బ్రౌజర్ అనమాట. అది మనం పైథాన్ని అంటే ఐడియల్ ప్యాడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్బిల్ట్ మాడ్యూల్గా అదే వచ్చేస్తుంది. సో మనం దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఆ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంపోర్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ యాజ్ డబ్ల్యూ. నేను దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ మనం అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాము. కాబట్టి మనం ఇక్కడున్న ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంతా తీసేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ని మాత్రమే ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూపిస్తానని. వెబ్ బ్రౌజర్ని డబ్ల్యూ అనే వర్డ్తో యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టు సెట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ అనే దాన్ని డబ్ల్యూ అనే వర్డ్లో సెట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ వెబ్ బ్రౌజర్ అనే టోటల్గా పేరు ఇవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డబ్ల్యూ డాట్ అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ డాట్ ఓపెన్. మనం ఈ బ్రాకెట్లో ఒక URL ఇవ్వాలి. ఆ URL ఇస్తే ఆ URL బట్టి అది ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. నేను ఫస్ట్ గూగుల్ URL ఇస్తున్నాను. www.google.com. నేను ఇప్పుడు ఫైల్ని సేవ్ చేశాను. అండ్ దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఇక్కడ గూగుల్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఇదిగోండి ఓపెన్ అయింది. సరేలేండి, గేమ్ తర్వాత ఆడుకుంటాను. సో ఇప్పుడు వర్క్ అయిందనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఉంటే వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాము. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు నా డివైస్ ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయింది. నేను దీన్ని ఇప్పుడు URL యూట్యూబ్ అని ఇచ్చాను కదా, దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను. చూసారు కదా, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేసింది. అండ్ ఇట్లాగే మనం ట్విట్టర్ ఇంకా చాలా URLs ఇస్తే ఓపెన్ చేసేస్తుంది. సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ కాదు, ఒక మినీ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట. అండ్ ఎందుకంటే మనం ఒకసారి దాన్ని రన్ చేసేస్తాం అనుకోండి, మళ్ళీ రన్ అయ్యేటట్టు ఒక లూప్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, వైల్ లూప్ని. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకున్నాము. వైల్ లూప్ని యూజ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చేసుకున్నాము కదా, అంటే ఈ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో ఈ క్వారీ ఫంక్షన్ని ఇన్పుట్ చేసుకున్నాము. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయబోతున్నాం అనమాట. సేమ్ కమాండ్ అనే వేరియబుల్లో క్వారీ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం. కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమాండ్ డాట్ ఓయర్. ఇప్పుడు ఈ లోయర్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే, మనం ఏమైతే వర్డ్స్ చెప్పామో వాటన్నిటిని ఇట్లా స్మాల్ లెటర్స్లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. లేదనుకోండి, ఇట్లా ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చి క్యాపిటల్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్నీ స్మాల్ లెటర్స్ అవుతాయి. సో మనకి కంఫర్టబుల్గా మనం రాసుకోవాలి కాబట్టి అన్నిటినీ స్మాలర్లోకి మార్చాలి. కాబట్టి కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమ్ డాట్ లోయర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇంకా ఇఫ్ వాడతాను. ఇఫ్ యూట్యూబ్
ఇన్ కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను అంటే ఈ కమాండ్ అనే ఫంక్షన్లో యూట్యూబ్ కన్నా ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, మనం మిషన్కి చెప్పాలన్నమాట. కమాండ్లో యూట్యూబ్ ఉంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి వెబ్ బ్రౌజర్ డాట్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే డబ్ల్యూగా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాలంటే డబ్ల్యూ డాట్ ఓపెన్. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ URL ఇవ్వాలన్నమాట. యూట్యూబ్ URL ఏంటి, www.youtube.com. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కమాండ్ మనం యూట్యూబ్ అని ఇచ్చామంటే డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. అండ్ మనం దీని తర్వాత ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ సే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా అది. సో నేనేం చెప్పాలి అని కంప్యూటర్కి చెప్తున్నానంటే ఓపెనింగ్ యూట్యూబ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూట్యూబ్కి మనం డెఫినిషన్ రాసేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ గూగుల్కి రాయాలి. గూగుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అంటే ఓపెన్ చేసినట్టు అది మనకు చెప్పాలి కాబట్టి సేవ్ ఫంక్షన్. ఆ విషయం చెప్పిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి ఓపెన్ గూగుల్ URL www.google.com. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏమి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఫేస్బుక్. ఇంకా ఫేస్బుక్ URL ఇదే కదా, www.fb.com. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను దేని ఫంక్షన్ రాయాలనుకుంటున్నానంటే ఇన్స్టాగ్రామ్. Enter, save, open new Instagram. Instagram.com. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలంటే అంటే నెక్స్ట్ ఓపెన్ వాట్సాప్ అనే దానికి నేను ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను.
ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ www.whatsapp.com. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ రాసేసాము. అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ వేరీ కాకపోతే సార్ అని చెప్పాలని డెఫినేషన్ రాసేసాను. సో ఇప్పటికీ మనం యాప్స్ని ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలని తెలుసుకుంటాం. సో దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాం. అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఫస్ట్ ఆన్లో ఉందో లేదో చూసుకోండి, లేదంటే మార్నింగ్ మనం చూసుకుంటా ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. సో నేను ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేశాను, ఫైల్ సేవ్ చేసాను అండ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే గాయ్స్, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఓపెన్ యూట్యూబ్. Opening YouTube. Sir. Open Google. Opening Google. Sir. Open Facebook. Opening Facebook. Sir. Open Instagram. Opening Instagram. Sir. Open WhatsApp. Opening WhatsApp. Sir. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్బిల్డ్ చేసిన డెఫినేషన్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రాగా చూడండి. ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. I am not prepared completely. Sir. చూసారు కదా, మనం డెఫినేషన్స్ రాసిన యాప్స్ అన్నిటిని ఓపెన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. యూట్యూబ్, గూగుల్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్. అండ్ నోట్ ప్యాడ్ అనేది మనం డెఫినేషన్ రాయలేదు. సో అది ఓపెన్ చేయకుండా ఏం చెప్పిందంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ కంప్లీట్లీ. ఇక్కడ మనం రాసింది అది కదా ఫంక్షన్లో చూడండి. ఈ ఫస్ట్ కమాండ్లో యూట్యూబ్ ఉంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయి, ఒకవేళ గూగుల్ ఉంటే గూగుల్ ఓపెన్ చేయి, ఒకవేళ ఫేస్బుక్ ఉంటే ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయి, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ ఉంటే వాట్సాప్. మిగతా ఏదన్నా నేను కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అని చెప్పు అని చెప్పి రాశాను. సో అది ఎగ్జాక్ట్గా చేసేసింది. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.